Yes, my people, welcome back to the channel. Now, today is going to be a very random video. We have zero plan, but we are in the middle of one of the most famous hoods here in Medellin. It's Saturday night, it's not raining, and I've got a pocket full of pesos. So, who knows what's going to happen. Sometimes random videos are the best ones. So, I ain't going to do a long intro. Without further ado, like, comment, subscribe. Let's get into this one. We need to make a plan. I don't know what this guy's doing right now. He's talking to his friend. He said there might be like a party at one of these clubs. But I'm not gonna lie, I'm not trying to go to a club because I don't know, man. I feel like there's other stuff going on. Clubs are just a bit generic, you know, so this thing is seriously hitting. Why is this guy smiling to me? Okay. Dime. Un amigo me acaba de llamar. ¿Y eso? Que si quieres ir a una gallera, que van a hacer un evento allí cerca de mi casa. ¿Una gallera? ¿Dónde pelean los...? ¿Dónde pelean los gallos? Es a las... ¿En serio? 30 minutos empieza. Bro, nunca he ido. Vamos. Vamos. Ah, there we go. Fucking hell. That didn't take long. Look, I just about finished that. And we've already got the plan. This guy's just come up to me and said, do you want to go to a cockfight in the barrio? Yes, please. I don't know if I'm going to like it or not, but that's fucking got to be good content, isn't it? Damn. Vamos. Right, that's it. Let's go. I'm on the back of a motorbike, no helmet on, drinking, and I'm on the way to a cockfight. That is just Colombia for you. It's just a typical occurrence in Colombia. It's probably why I should be wearing a helmet, but fuck it. Muy bien. Ah, se cambió la energía. Con la... ¿Y Juliana no viene? No, está saliendo. ¿Quién? No sé, con una amiga. Ella. Dice mi parcero, una preguntita de que la gallera. De una, gracias. Alright, so just putting up to the spot now. We just went through the sketchiest fucking place you'll ever see. Te ayudo. Yeah, we just went through the sketchiest fucking place. But look at this view. Crazy. Oh mate, this is gonna be... Can you hear the chickens? They're going off already. This is gonna be a madness. Dígame acá. De llevar pues como recuerdo y pues Mostrará desde Londres. bien, qué bacanería, papá. Bienvenido a Medellín, hermano. Gracias, bro. Entonces quiere mostrar como la cultura. Ah, excelente. La cultura de la gallera, porque por allá eso no se ve. Right, so we're here just like that. I'm feeling a little bit tipsy, I'm not gonna lie. And I've somehow ended up in a cockfight. But I'm here for it, man. This is Colombia, this is real Colombia, this is shit you want to see. I had to put some money down, I had to win some money. I've never been here, I was in Mexico and I was looking for ages to try to find this place. But I was never able to find it. Come, let's go have a look, man, come. Basically, I don't understand how to bet on this shit. I'm still trying to work it out. I see people throwing money around, but I don't see that one guy who's collecting the money, so still trying to work it out, but we're ready. Muy sencillo, papi. Vea, por ejemplo, el dueño del gallo, en el momento cuando está empezando la pelea, o sea, cuando se está cuadrando la pelea de tanto de parte y parte de los dos personajes que tienen sus gallos, es donde se empiezan a recoger las apuestas. O sea, es donde la persona que de pronto tenga ganas de apostarle a ese gallo tiene que acercársele al dueño y decirle, papi, me puede llevar con algo, me puede llevar con cualquier cosa. Ya el personaje le dice, ah, sí. Acercándose al dueño. Eso. Y apuesto por su eso. Y la otra manera de apostar es todas las personas que están alrededor de uno. Uno puede decirle tranquilamente, me gusta este o me gusta aquel y voy tanto.
Y si a yo cualquier persona. Si yo pongo en uno, ¿cuándo gano? ¿Cómo funciona? Si pongo, Por eso tú tienes que llegar al acuerdo, con la persona. O sea, por decir algo con cualquier persona, tú le dices, vamos 50 o vamos 20 y ya la persona le dice si sí o si no, o si van más. Vamos 100 o vamos 200, o vamos 20.000 o vamos 10.000. So right now, these guys basically bring their chickens in and they all just compare them with each other to basically see which ones are a good fit, which ones are more feisty towards each other, and yeah, just to size each other up basically before they actually arrange the fights. So that's what these guys are doing right now. No. Suerte principiante. Eso es suerte principiante. ¿Ah? Eso es. No, yo sabía. Yo soy experto de gallos. Alright, just won the first fight. They say it's beginner's luck, but you know, I'm new, man. I'm an expert. Fighting between boxers, fighting between chickens, man, it's the same shit. Yo entendí. Oh, yo gané. Ganaste, obvio. ¿Ah? Si no entendí por qué gané. Muy bien. Ya. Getting absolutely fucked. Good fight that one. I lost, but apparently the bet I made didn't go through, so technically I didn't lose, but I feel like I lost. He was just a little bit slow, like he come out and he was jabbing, but he just I don't know, he just sunk in a little bit and he let him dominate him. He couldn't get out of the corners either, we weren't good in the corners. That's it, man. Close. Got a little side bet on with my friend over here. Light little 20. Well, I'm going to feel bad if she loses because it's not a chicken. So if she loses, a chicken's dead and she loses money, so I'm going to feel bad. Perdió, bro. 20 lucas. Two losses, one win. I'm break even right now. ¿Cómo duerme? Ya de rato los parce. Ya lo recibió. Solo para que vean. Vamos. ¿Cómo duerme? Como las jaulas, ¿sí entiendes? Sí. Las casas.
las casas, así como las jaulas, los guacales, en donde ellos pueden estar para que no se muerdan. Ajá. Peleen. ¿Y salen huevos o no? Huevos. Maicito, claro, los huevos también. No, Sí. que si ellos ponen el No, pues las que ponen los huevos son las gallinas. Las gallinas son las que ponen los huevos, pero obvio también están. Sino que lo que pasa es que acá es donde se cuidan los gallos, en realidad los gallos. Las gallinas ya están sueltas, ellas caminan por todo el sitio en el día, en estos momentos están durmiendo en el árbol como naturalmente duermen ellas, que ellas duermen en los árboles. Por allá por esos lados, mira. Creo que por allá por esos lados ya se ven. Ah, sí. ¿Sabes qué? Si gana cada que pelean, cada semana. Cuando gana, normalmente tiene que saber que queda herido, porque obvio al pelear con el otro, como ellos quedan heridos, ellos tienen que darle un tiempo de recuperación para poder usted próximamente volver otra vez. El gallo tiene que mostrarle el estado de estar bien, en buen estado, para poder otra vez próximamente volver a pelear. ¿Y cuál es el gallo que has ganado de más? ¿Cuántos? ¿Que el más ha ganado? Sí. Pues plenamente la verdad, no tengo uno que tenga muchas ganadas, No. porque en realidad se nos mueren o ya se mueren de viejitos o yo no sé, en todo caso ya hemos, ¿sí me entiendes? No tengo uno que yo diga, este tiene muchas peleas, pero ¿Y cuál es lo que ha ganado más? ¿Cuántos? Pues de los que en tienen dinero, ¿qué? Veces. He tenido uno que tuvo 9 triunfos, que es muy recordado por nosotros, y tenemos el que en estos momentos es el gallo padrón, que es un gallo de 10 peleas. Sí, ya es un gallo que ya, la verdad, ya no pelea más, sino que ya solamente es para reproducción. We just saw all the chickens upstairs, but apparently that people just bring their own. They train them at home and then they bring them here and they're gonna just fight them. You know, it's kind of like same as racehorsing. You know, everyone just trains their own horses and then they just bring them and race them. It's like a proper sport, man. I really thought it. That's it, job done. We got out of there at even, actually. I didn't lose, I didn't win. Went up 100, no, went down 100, then went up 150, then went down 50. So we ended up on evens, which is good enough for me. But yeah, what an experience, man. That is some pure Latino culture right there. Wasn't sure how I was going to feel about it, but it was it's kind of like a sport, man. These lot play it like a sport. Hey bro, I'm trying to do an outro here, yeah? This was like a proper sport. And anyway, that's the end. Till the next one. Like, comment, subscribe. Let's go.